Okay, dear student, so yesterday we have studied about a few problems related with addition, subtraction, multiplication and division. Now we will see some important results which are associated with this algebra of complex numbers, right? So what is that? The remarks. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Remarks. So what is the first remark here? ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಆರ್ ಇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z1 ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z2. Suppose if it is minus, real part of z1 minus z2 is given by real part of z1 minus real part of z2. Okay. Similarly, the second point is imaginary part of z1 plus or minus z2 is given by imaginary part of z1 plus or minus imaginary part of z2. This is the second result. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಆರ್ ಇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಐ ಎಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z1 plus z2 is equal to real part of z1 plus real part of z2. Similarly, real part of z1 minus z2 is equal to real part of z1 minus z2. Similarly, imaginary part of z1 plus or minus z2 is equal to imaginary part of z1 plus or minus imaginary part of z2. The third very important is, for any complex number, if you add zero complex number, you will get what? Z itself. Okay. The next is z1 plus z2 is nothing but z2 plus z1 makla. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ಹೇಗೆ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ z1 ಆಮೇಲೆ z2 ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ z2 ಆಮೇಲೆ z1 ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಮೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. z1 plus z2 plus z3 is also nothing but z1 plus z2 plus z3. This is nothing but addition is associative ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What we call it as addition is associative. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು? The next very important thing is z1 into z2 is equal to z2 into z1. That means here into is there. Into ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. It means commutative. Similarly, z1 into z2 is equal to z2 into z1. Again, which law here? Commutative law. So where both addition and the product of the complex number is always commutative. Similarly, z1 into z2 z3 is same as z1 into z2 into z3. This is nothing but associative law. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Addition of two complex number and product of two complex number always holds good the both commutative law and associative law. And also product is distributive over addition and subtraction. ಹೇಗೆ ಸರ್? z1 into z2 plus z3 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. again z1 into z2 minus z3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. So product is into is there. Product is distributed over addition and subtraction. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? z1 into z2 plus z1 into z3. Okay, z1 into z2 plus z1 into z3. Similarly here what? z1 into z2 minus z1 into z3. Therefore it holds the what? Distributive law ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we call it as distributive law. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Addition of two complex number and product of two complex number is both commutative as well as associative, and
the product is distributed over plus and minus, so it also holds good the distributive law ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, z1 plus z2 whole bar. Bar is nothing but what? Conjugate. z1 plus z2 whole bar is nothing but z1 bar plus z2 bar. This can be extended to n number of complex number. How, sir? z1 plus z2 plus z3 plus 1 plus zn whole bar is also nothing but z1 bar plus z2 bar plus z3 bar plus so on up to what? Zn bar. Okay, that's my point. The next very very important here, similarly z1 minus z2 whole bar is equal to z1 bar minus z2 bar. Similarly z1 into z2 whole bar is equal to z1 bar into z2 bar, and this can be extended to n number of terms also. Andre it means you know z1 into z2 into z3 so on, zn whole bar is equal to z1 bar into z2 bar into z3 bar so on, zn bar. Similarly z1 divided by z2 whole bar is given by z1 bar divided by z2 bar. This is what the concept related with what? Conjugate of a complex number. So next very very important ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. z bar whole bar is z itself ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z is given by, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, z plus z bar is equal to 2 times of real part of z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ z minus z bar is equal to 2i times of imaginary part of z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2i ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2i ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2i. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z is given by z plus z bar by 2, imaginary part of z is given by z minus z bar divided by 2i. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So that means real part of any complex number is given by z plus z bar divided by 2 simply, and imaginary part of any complex number is given by z minus z bar divided by 2i. imaginary ಅಂತ ಕೈ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.